Hello viewers and listeners, welcome to the program He Truly Comes. Patinotaura about the second coming of Jesus Christ. Today's topic, what happened at Pentecost? They heard them speaking in tongues. They heard them speaking in tongues. I am reading from the book of Acts chapter 2, verse 1 to 11. Acts 2, verse 1 to 11. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like a fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, and the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Parthians and the Medes and the Elamites and the dwellers of Mesopotamia, and in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and the strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this? Others mocking said, These men are full of new wine. I will read it again in vernacular. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaona ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto, ndokumhara pamusoro wemumwe nemumwe wavo. Vose vakazadzwa nemweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, pavakapiwa napo nemweya kureva. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira kwakati kwanzikwa, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa, nokuti mumwe nemumwe wakavanzwa achitaura nerurimi rwake. Vakakatyamara vose nekushamiswa vachiti, Tarirai, ava vose vanotaura havazi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? VaPashia nevaMidhian nevaErami nevanogara Mesopotamia, Judea, Cappadocia nePonto neAsia, nePhrygia nePamphylia neEgypt, nemative enyika dzeRibya dziri pedyo neKureni, nevaeni vabva Roma, navaJudha nevaprozraiti, navaKrete nevaArebhia, tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa, ndokutaurirana vachiti, Izvi zvinoti kudiniko? Asi vamwe vakaseka vachiti, Vaguta waini itsva. What happened at Pentecost? They heard them speaking in tongues. The message today, viewers and listeners, musi wePentecost, vanhu vakanzwa zvakanga zvichitaurwa nemaapostles aJesu. They heard them speaking the mighty works of God. Vakavanzwa, ndikutoreva hearing, that's what we have read from the Bible. Vakatonzwa kuti zviri kutaurwa izvi mabasa makuru aMwari. They heard them, vakatozvinzwa, making it very clear kuti the gift of tongues, the gift of languages, chinhu chinotonzikwa, chinhu chekutoti someone who is intelligent can hear, chinhu chekutoti tinzwe munzeve. But the surprising thing amongst Christians today, they associate the gift of tongues, the gift of languages, they associate it with something that cannot be heard. Ava vanhu vakashamiswa nekunzwa. Gandidzokore viewers and listeners. Vanhu ava musuwi vakashamisika nekunzwa, kutonzwa zvaitaurwa. But how come imimi zvino munoshamiswa nekusanzwa? Sei muchishamiswa nekusanzwa these days?
the gift of tongues inofana kutonzikwa. Why? They had come all the way from Egypt, some from Pontus as far as Russia today, some from Crete, Italy, Rome, some from Libya, Cyrene. Those nationalities vaitwa nemalanguages vari kutoti tiri kunzwa vanhu ava vachitaura malanguages edu. Musashamiswe nekusanzwa. Chipo chendimi vanhu vanofana kunzwa. Vanhu vanofanira kunzwa. What happened at Pentecost? They heard. Vakazvinzwa zvaitaurwa. Thank you so much. Join us again in another episode of the program He Truly Comes.